Bersama dan Astro Premier. Liga Super luar jangkaan. Setiap perlawanan mampu mengubah kedudukan. Spesialis di saat akhir. Setiap keajaiban penuh dramatik. Anda tidak boleh menulis tweet dalam lawanan ini. Tiada yang mustahil. Sokonglah sepenuhnya demi Liga kita. Liga Super secara langsung di Astro Arena, Astro Arena Bola dan Astro Go. When it comes to the FedEx Cup playoffs, there is a force that propels the best to greatness. Having the edge from within. Pushing the limit is what separates the champion from the rest. And as the game's best step into the spotlight, they have their sights set on one thing. The PGA Tour's ultimate prize. The FedEx Cup playoffs are coming. 5 lelaki penghantar makanan didakwa di Mahkamah Magistrate Bangi atas tuduhan membunuh seorang pemandu kereta lelaki dalam satu kejadian. 4 sungai di sekitar kawasan perindustrian Pasir Gudang di Johor termasuk Sungai Kim Kim didapati tercemar dan berada pada tahap yang membimbangkan. Kerajaan sudah mulakan inisiatif untuk menggantikan kenderaan operasinya kepada kenderaan elektrik EV dalam skala kecil terlebih dahulu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya Nabilah Khaleeda dan dalam ini Niaga Awani pada jam ini kita akan berikan laporan berita bisnes, kewangan dan juga ekonomi. Jadi kita mulakan dengan perkembangan berikut. Presiden dan juga Ketua Pegawai Eksekutif CEO Kumpulan SME Bank Dato' Arya Putra Ismail akan meninggalkan organisasi itu selepas tamat tempoh perkhidmatannya untuk mengejar peluang baharu. Ketua Pegawai Strategi Korporat Kumpulan Dato' Dr. Muhammad Hardi Ibrahim akan menggantikan beliau sebagai pemangku Presiden atau CEO kumpulan bermula 3 September 2024. Menurut SME Bank dalam satu kenyataan, sepanjang 6 tahun kepimpinannya, Arya Putra telah membuka laluan kepada SME Bank untuk memenuhi mandat dalam menyokong dan membangunkan perusahaan kecil dan sederhana PKS di Malaysia. Katanya ini bermula dengan mentakrifkan semula visi, misi dan memperkenalkan nilai teras SMILE. Beliau turut memperkenalkan pelan percepatan 2 tahun, satu pelan strategik untuk merombak perniagaan bank yang mengandungi 27 inisiatif yang memfokuskan kepada matlamat pembangunan lestari, kualiti aset, ekosistem PKS yang komprehensif, pendigitalan dan pembangunan bakat serta mencatatkan keuntungan sebelum cukai PBT sebanyak RM213.9 juta pada 2019. Sehubungan itu, SME Bank telah menunjukkan peningkatan yang luar biasa dalam kualiti aset dan pertumbuhan pembiayaan sepanjang tempoh perkhidmatan beliau. Jelasnya, jumlah pembiayaan kasar bank mencatatkan pertumbuhan 37.6% daripada RM6.47 bilion pada 2018 kepada RM8.9 bilion pada akhir 2023, manakala kadar kemerosotan kasar berkurangan kepada 12.5% daripada 22.9%. Pada kemuncak pandemik COVID global, Arya Putra telah melancarkan pelbagai program bantuan pada Oktober 2020 hingga September 2022 untuk menyokong PKS dan perusahaan mikro dalam pelbagai industri yang memberi manfaat kepada lebih 5,000 syarikat dengan jumlah pembiayaan sebanyak RM9.12 bilion. Sementara itu, Muhammad Hardi mempunyai pelbagai pengalaman selama lebih 20 tahun dalam industri perkhidmatan kewangan dengan kepakaran dalam perbankan, perniagaan dan pengurusan strategik. Beliau telah berkhidmat dengan SME Bank dalam pelbagai portfolio termasuk perbendaharaan, kewangan korporat, perbankan perniagaan dan yang terkini strategi korporat. Baik, seterusnya IHP utama atau inflasi kekal pada 2.0% tahun ke tahun untuk Jun sama seperti bulan Mei 2.0, jauh lebih rendah daripada anggaran konsensus 2.2% oleh Bloomberg, dan inflasi kekal pasca bulan pertama kerajaan melaksanakan rasionalisasi subsidi bahan api pada Jun 2024 menyebabkan harga diesel naik dari RM2.15 seliter kepada RM3.35 seliter, peningkatan 55.8%, dan langkah
Langkah ini bertujuan untuk mengukuhkan disiplin fiskal dan memastikan subsidi memberi manfaat kepada kumpulan yang tepat. Dan mungkin ada yang terkejut dengan pengekalan inflasi selepas ada perubahan dasar bahan api. Namun penting untuk kita memahami inflasi kekal stabil walaupun harga diesel naik dan meneliti bagaimana rasionalisasi subsidi ini mempengaruhi indeks harga pengguna CPI dan apakah komponen yang paling terjejas. Kita akan mempersilakan tetamu yang sudah bersedia dalam talian iaitu Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Ekonomi Bank Muamalah Malaysia Berhad. Baik, pertama sekali Doktor, bantu kami faham bagaimana perubahan dalam dasar subsidi diesel ini mempengaruhi harga barang dan perkhidmatan lain dan bagaimana inflasi itu boleh kekal 2.0%. Perubahan dasar kerajaan berkenaan subsidi, terutamanya yang kita sedang bercakap sekarang ini adalah subsidi berkenaan dengan diesel yang diumumkan ataupun dilaksanakan pada 10 Jun yang lalu, yang mana kita menyaksikan peningkatan harga diesel daripada RM2.15 seliter kepada keparas RM3.35 seliter. Jadi peningkatan itu kalau kita lihat secara berfokus kepada diesel saja memang peningkatannya besar. Namun dalam kerangka ataupun konteks indeks harga pengguna ni dia agak meluas kerana ada pelbagai barangan yang dicerap dalam indeks tersebut. Dan bagi indeks ataupun harga diesel ni pula, jika kita lihat pemberatnya adalah kecil iaitu 0.2% kerana ia melambangkan tahap kepenggunaan minyak diesel itu sendiri yang mana rata-rata atau secara relatifnya kuranglah berbanding dengan harga minyak petrol. Jadi disebabkan pemberat yang kecil itulah yang dikira orang kata tu kenapa indeks harga pengguna itu dilihat agak stabil dan mencerminkan ataupun menghasilkan atau menterjemahkan kadar inflasi yang kekal stabil iaitu 2% pada bulan Jun yang lalu. Tadi kalau kita tengok peningkatan tu 55.8% untuk harga diesel dan sudah tentu ia akan memberi impak kepada keseluruhan ekosistem ataupun ekonomi. Jadi mungkin adakah terdapat mungkin dasar-dasar tambahan yang boleh kita perkenalkan untuk imbangi kesan kenaikan harga diesel ni kepada seluruh ekonomi ataupun ekosistem? Okey, seperti yang kita dah maklum bahawa dasar subsidi ini dia merupakan satu pelarasan ataupun suatu penambahbaikan dan kita dapati subsidi itu masih dikekalkan cuma ianya bersifat orang kata itu bersasar kepada golongan yang layak sahaja yang akan menerimanya. Jadi berlaku sedikit perubahanlah. Tapi bergerak ke hadapan of course ketidakpastian terhadap bagaimana pihak peniaga yang lain akan mengambil respon, itu merupakan suatu perkara yang perlu diperhatikan kerana tindak balas ataupun gelagat di kalangan para peniaga mesti akan berubah-ubahlah, terutamanya apabila mereka melihat margin keuntungan mereka akibat daripada perubahan di dalam kos perniagaan mereka termasuk dalam kos diesel ini. Kerana kita sedia maklum bahawa bahan api ini dia akan bagi kesan kepada sektor pengangkutan dan sudah pasti sektor pengangkutan ni kesannya begitu meluas. Cuma dalam kes diesel ni seperti saya sebutkan tadi penggunaannya mungkin banyak di kalangan para peniaga tapi tidak di kalangan pengguna ataupun orang ramailah household. Disebabkan itulah kenapa kita melihat wajaran ataupun pemberatnya di dalam indeks harga pengguna itu kecil. Tapi bergerak ke hadapan ianya amat bergantung kepada tabiat peniaga untuk menentukan orang kata tu tingkat harga. Dan mereka juga akan sentiasa memerhatilah gelagat pengguna bagaimana mereka akan terus berbelanja pada masa akan datang. Jadi mungkin sedikit jangkaan doktor ataupun berkenaan dengan inflasi. Mungkin kita dapat bezakan ataupun tak dapat saksikan perbezaan itu pada bulan Jun ini. Tapi mungkin bergerak kepada separuh tahun kedua 2024 ni, apakah mungkin jangkaan doktor sendiri? Okey, sekiranya berlaku sebarang lagi perubahan dalam subsidi, saya kira subsidi bahan api yang akan menjadi suatu fokus adalah tidak lain dan tidak bukan adalah subsidi terhadap bahan api RON95 lah. Kerana RON95 ini seperti kita sudah maklum ramai rakyat kita ataupun para pengguna yang menggunakan bahan api ini. Sudah pasti sebarang perubahannya itu agak orang kata tu signifikan secara relatifnya berbanding diesel. Dan kalau kita melihat pecahan di dalam indeks harga pengguna, kalau diesel tadi saya sebut 0.2% dalam sumbangannya kepada indeks harga pengguna, namun bagi produk petroleum dia punya pemberatnya itu ada 5.5%. Jadi sudah pasti sebarang bentuk kenaikan dalam
harga minyak petroleum akan beri impak yang signifikan terhadap indeks harga pengguna dan juga inflasi. Jadi bagi saya untuk tempoh separuh tahun yang kedua ini bergantung kepada perubahan dasar dalam subsidi RON95, kerana kita sedia maklum penggunaannya itu begitu meluas dan sudah pasti apa dikatakan upside risk terhadap inflasi itu jelas ketara sekiranya berlaku sebarang perubahan dalam dasar pengenaan subsidi RON95. Tapi Doktor, berdasarkan data yang dikeluarkan DOSM HP ini, kita nak tahu juga adakah basket of goods yang diukur ini mencerminkan keadaan sebenar, kerana di peringkat rakyat sebenarnya mereka merasakan tekanan dari segi harga. Apa pendapat Doktor? Saya kira kita nak mengukur harga barang, tingkat harga barang tu secara umum. Sudah pasti dia agak berbeza-beza bagi setiap individu. Tapi bagi pihak pembuat dasar pula atau pihak kerajaan, mereka perlu melihat isu ini secara makro. Mungkin ada terdapat orang kata tu kesenjangan dari segi apa yang dirasai oleh rakyat dan apa yang dilihat oleh pihak pembuat dasar. Namun bagi indeks harga pengguna ni juga, dia setiap 5 tahun tak salah saya, dia akan disemak semula dari segi komposisinya itu. Kalau berlaku pertambahan barangan yang digunakan, jenis barangan yang digunakan, dia akan dikemaskini mengikut trend perbelanjaan di kalangan para pengguna. Jadi bukanlah satu indeks harga pengguna dia static all the time, tapi dia akan berubah mengikut masa. Tapi saya faham kenapa angka tu di kalangan pengguna dan indeks harga pengguna ni macam ada terdapat kesenjangan. Namun ianya penting untuk membuat dasar. Bagi pengguna pula, kita sedia maklum dia ada banyak kategori kan. Kalau dari segi pendapatan pula ada T20, ada M40, ada B40. Sudah pasti trend penggunaannya berbeza-beza. Tahap orang kata tu marginal propensity to consume ataupun sensitivity untuk berbelanja diberikan dengan orang kata tu sebarang perubahan terhadap pendapatan juga berbeza-beza. Jadi satu keseimbangan perlu dicapai dan di sini memerlukan kebijaksanaan para pembuat dasar untuk merangka dasar. Doktor, bagikan 2 minit ini mungkin secara ringkas, bilakah doktor rasa sesuai untuk kita laksanakan penyasaran subsidi untuk RON95? Adakah tahun ini, adakah tahun depan, bagaimana? Ini merupakan satu persoalan yang sering ditanya dan saya kira sebenarnya bagi saya tiada jawapan yang kata tu bilakah masa sesuai sebenarnya. Yang penting saya rasa melakukan apa yang perlu dilakukan ataupun do the right thing. Cuma bagi saya di sinilah peranan komunikasi untuk diterangkan kepada rakyat kenapa perubahan itu terpaksa dilaksanakan dan apakah kebaikannya kepada mereka dalam tempoh jangka sederhana dan jangka masa panjang. Kerana ini merupakan suatu orang kata reformasi ekonomi dan reformasi ekonomi ini memang sifatnya adalah tidak popular dan akan memberi kesan dari segi jangka masa pendek ini. Namun ianya perlu diurus bagi kata tu menyusun semua kerajaan supaya setiap perbelanjaan di kerajaan dibelanjakan itu akan mendatangkan hasil lebih tinggi, akan menghasilkan produktiviti yang tinggi. Jadi perlu ada satu keseimbangan yang baiklah. Jadi berbalik pada soalan bilakah ia dilaksanakan, bagi saya kalau dah dirancang tu laksanakanlah seperti yang dirancang supaya saya kira kredibiliti itu akan dapat dicapai dan itu akan menterjemahkan suatu bentuk keyakinan yang lebih baik pada dalam ekonomi itu sendiri. Baik, itu dia perkongsian dari Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad. Segala perkongsian ini akan kami bawakan dalam semua platform digital Astro AWANI dan kami akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Bila kerja sendiri, semua kena buat sendiri. Tapi bersama rakan niaga, semuanya dapat ditempuhi bersama. Paris, sebuah bandar tersohor. Musim panas ini bakal menampilkan Olimpik terhebat di dunia. The Home of Sports dengan bangga membawakan liputan langsung paling komprehensif untuk semua pelanggan Astro. Anda boleh stream ke semua 16 saluran bila-bila masa di mana jua. 10 saluran HD yang pastinya memberikan pengalaman terhebat di skrin TV. Perkembangan terkini atlet Malaysia. Berita terbaru dan sorotan dari Stadium Astro.
Detik-detik kemenangan yang boleh diulang tayang on demand. Inilah masa untuk kita bangkit bersama sebagai tanda sokongan. Inilah Olimpik terhebat di dunia. Saksikan liputan langsung paling komprehensif. Hanya di Astro. Apa nasib harimau Malaya? Hidup makin terasing. Ngaumannya semakin sayup. Sang Raja Rimba meniti hidup di hujung zaman. Saksikan laporan Masa Depan Si Belang di AWANI 7.40. Baik, bertemu kembali dalam Niaga AWANI. Mesyuarat FOMC akan diadakan minggu ini dan ramai penganalisis menjangkakan Reserve Persekutuan Amerika Syarikat akan mengekalkan dasar monetary mereka tanpa sebarang perubahan. Pada mesyuarat FOMC bulan Jun lalu, Fed telah mengubah pandangan mereka daripada meramalkan 3 penurunan kadar faedah kepada mungkin hanya 1 penurunan. Jika tiada perubahan dibuat kali ini, maka pandangan tersebut mungkin kekal. Namun persoalannya, adakah pasaran yang kini berada dalam keadaan bullish akan terus kekal dalam momentum ini atau adakah penurunan kadar faedah akan menyebabkan peningkatan drastik dalam inflasi yang seterusnya menjerat Amerika Syarikat ke dalam krisis ekonomi, dan apa pula yang mungkin berlaku kepada nilai ringgit. Jadi untuk menilai impaknya, kita bersama dengan Muhammad Siddiq Jantan, Ketua Penyelidikan Pelaburan UOB Kay Hian Wealth Advisors. Baik Siddiq, mungkin pertama sekali, apakah unjuran UOB Kay Hian mengenai kemungkinan pemotongan kadar faedah oleh Bank Reserve Persekutuan Amerika Syarikat? Silakan. Okey, baik Nabilah. Pada siaran April yang lalu, saya ada menyatakan bahawa kemungkinan Fed akan menurunkan kadar faedah sekali sahaja, iaitu pada mesyuarat FOMC September ini dengan pengurangan sebanyak, kita anggarkan sebanyak 25 basis points. So jika kita lihat keadaan semasa, iaitu berdasarkan data terkini untuk Amerika Syarikat, yang pertama, inflasi teras PCE Amerika Syarikat pada bulan Jun agak perlahan, dan ini telah mengekalkan kemajuan ke arah 2% yang ditetapkan oleh Reserve Persekutuan. PCE Index ini tidak termasuk makanan dan tenaga, salah satu petunjuk pilihan Fed untuk inflasi asas, iaitu pada bulan Jun hanya meningkat sebanyak 0.2%. Yang kedua, perkembangan sederhana bulan lepas, pengembangan penggunaan sederhana pada bulan lepas, tetapi isi rumah menunjukkan tanda-tanda tekanan keuangan dengan mengurangkan simpanan. So jumlah simpanan isi rumah ada sedikit jatuh, iaitu pada 3.4%. Pasaran buruh yang lemah juga akan menjejaskan pendapatan dan memburukkan lagi trend simpanan ini. Yang ketiga, kalau kita lihat untuk bulan Jun yang lalu, walaupun terdapat trend peningkatan inventory dan kadar-kadar janji yang lebih rendah untuk perumahan, jualan rumah baru turun sebanyak 0.6% daripada bulan Mei, dan jualan rumah sedia ada menurun 5.4%. Ini ini kalau kita lihat, ia menjadikan jualan rumah ke paras terendah sejak 2011. So ketiga-tiga keadaan ini mengekalkan jangkaan kami di UOB Kay Hian Wealth Advisor pengurangan 25 basis point pada mesyuarat FOMC September ini. Seperti yang Siddiq katakan, mungkin jangkaan pengurangan 25 basis points. Tapi sekiranya Federal Reserve menurunkan kadar faedah September ini seperti yang diterangkan tadi, apakah kesan segera yang boleh kita jangkakan ke atas pasaran? Okey, apabila Fed melaksanakan pemotongan kadar faedah, ianya mengambil masa lebih kurang 1 hingga 2 minggu untuk bank biasa untuk untuk adjust kadar faedah mereka. So apa yang terjadi pada hari sekiranya pada sebagai contoh hari ini Fed melaksanakan pemotongan kadar, immediate effect yang kita lihat adalah sentimen pelabur. Sebab sentimen pelabur dia akan terbina pada masa yang sama apabila Fed melaksanakan pemotongan kadar. So
pelaku ni sering bertindak balas dengan cepat. Malah sebelum bank komersial menyesuaikan kadar pinjaman mereka. So pelabur sudah antisipasi inflasi langkah tersebut. So kadar faedah yang rendah secara umum dilihat sebagai isyarat positif untuk pertumbuhan ekonomi yang menggalakkan optimisme mengenai keuntungan corporate masa depan dan keadaan pasaran. So jika kita lihat dari sudut behavior finance, dari sudut psikologi pelabur, bagaimana faktor psikologi ini mempengaruhi tingkah laku pelabur semasa peristiwa pemotongan kadar faedah ini. Konsep utama seperti anticipation and also that's anchoring, iaitu keterujaan dan pengukuhan memainkan peranan penting. So pelabur memantau dengan teliti keputusan bank pusat, terutamanya yang berkaitan dengan kadar faedah. So keterujaan ini akan mencipta jangkaan dan membentuk sentimen pelabur. So pelabur mengukuhkan jangkaan mereka berdasarkan maklumat terdahulu, dan apabila Fed memberi isyarat pemotongan kadar, ia menjadi titik rujukan untuk menyesuaikan pandangan mereka. So kita lihat ini adalah kesan immediate effect, kesan segera yang akan berlaku, iaitu kita nampak pelabur akan meningkatkan pembelian sebab mereka apa yang mereka jangkakan terjadi. So mereka akan meningkatkan pembelian saham, dan dalam masa 1 hingga 2 minggu kita nampak trend pasaran akan bersifat lebih bullish. Sidik, kalau kita lihat, kita tahu secara umumnya kadar faedah yang rendah akan menyebabkan permintaan pengguna meningkat, yang seterusnya meningkatkan kadar inflasi. Jadi adakah ini akan menyebabkan Amerika Syarikat mungkin terjerumus dalam krisis kewangan? Apakah kebarangkalian keadaan ini akan terjadi? Okey, pertama sekali Nabilah, kita perlu lihat mengapa Fed menurunkan kadar faedah. Buat masa ini, Fed mengekalkan kadar faedah yang tinggi untuk mengawal inflasi yang melonjak naik. Kita lihat inflasi di Amerika Syarikat melonjak 9% pada tahun lepas. So dengan meningkatkan kadar faedah, Fed dapat mengawal kadar inflasi ini. Dan sekarang kadar inflasi menunjukkan penurunan yang mana Fed berjaya mengawal kadar inflasi itu. Oleh kerana telah mencapai objektif utama, maka Fed akan menurunkan kadar dan kadar faedah dengan tujuan merangsang pertumbuhan ekonomi. Apabila kadar faedah dikurangkan, ia menjadi lebih murah bagi individu dan juga perniagaan untuk meminjam wang. Kos pembiayaan yang lebih rendah menggalakkan pinjaman dan pelaburan. So jika kita lihat, pinjaman yang lebih murah menggalakkan perbelanjaan, pengembangan perniagaan dan pelaburan. Permintaan yang meningkat untuk barang dan perkhidmatan boleh menyebabkan harga yang lebih tinggi, iaitu apa yang Nabilah cakap, inflasi meningkat. Inflasi secara umumnya kita lihat inflasi sederhana dapat diteruskan dan sihat untuk ekonomi. Ia mencerminkan transaksi, permintaan dan vitality yang berkembang. Untuk persoalan adakah Amerika Syarikat terjerumus ke dalam krisis sekiranya Fed menurunkan kadar faedah, kami melihat Fed dapat mengawal beberapa kadar faedah dengan mereka akan menurunkan secara berkala. Ianya tidak dilakukan secara mendadak. So pihak kami menjangkakan Fed akan menurunkan kadar faedah tidak lebih daripada 100 mata asas untuk tahun ini. So kalau kita lihat untuk 100 mata asas, ia memerlukan dalam 3 atau 4 pemotongan. So untuk tahun ini kita hanya melihat satu pemotongan, iaitu 25 basis point. So malah untuk tahun 2025 kita masih menganggarkan kadar faedah berlegar sekitar 4% pada tahun 2025. Dan ada yang menyatakan sekiranya kadar faedah sesebuah negara diturunkan, nilai mata wang akan turut turun. Jadi ini bermakna nilai ringgit mungkin akan bertambah kukuh. Dan sejauh manakah keadaan ini mungkin berlaku, dan mungkin apa kesan ke atas pasaran khususnya di Malaysia selepas pemotongan kadar faedah oleh Rizab Persekutuan Amerika Syarikat nanti? Okey, betul tu Nabilah. Apa yang kita lihat dalam textbook ataupun secara general, kadar faedah rasmi yang lebih rendah secara amnya membawa kepada treasury yield yang lebih rendah, iaitu menjadikan nilai sesebuah
menurun. So dalam kes ini kita melihat nilai USD akan menjadi kurang menarik. So perbezaan antara kadar faedah jangka pendek sering mempengaruhi pergerakan nilai mata wang. Walau bagaimanapun, jika kita lihat pada keadaan lalu, ianya menunjukkan kesan yang berbeza-beza daripada pemotongan kadar faedah. So bila saya ada tunjukkan, kalau kita lihat dalam grafik ini, pada tahun 1985 dolar jatuh dengan ketara, tetapi hanya selepas 4 bulan pemotongan yang pertama. Itu untuk tahun 1985. Lepas tu kalau kita lihat 1989, dolar mula jatuh beberapa hari selepas pemotongan pertama, tetapi dia naik balik antara pemotongan pertama dengan pemotongan ketiga untuk tahun 1995. So pada tahun 1998 pula kita lihat US dollar jatuh sebelum Fed memotong kadar faedah. Itu pada tahun 1998 disebabkan oleh keruntuhan satu hedge funds di Amerika Syarikat. Dan pada tahun 2000 US dollar dia menurun apabila Fed mula melonggarkan kadar faedah, kemudian naik balik pada tahun 2021 sebelum jatuh dengan mendadak pada tahun 2002 hingga 2004 apabila kadar terus menurun. So dalam kebanyakan keadaan penurunan kadar dolar menunjukkan kebanyakannya menurun apabila kadar meningkat. Pada tahun 2004 pulih sekejap pada tahun 2005, tetapi mula jatuh semula sebelum Fed melonggarkan pada tahun 2007. So satu-satunya kitaran pemotongan kalau kita lihat dalam carta ini bermula pada Julai 2019 dengan dolar jatuh selama beberapa bulan dan terus menurun akibat COVID-19 muncul. So pelonggaran Fed yang belum pernah terjadi sebelum ni pada tahun 2020 menyebabkan kejatuhan dolar yang ketara. So apa yang kita boleh simpulkan dalam Fed yang berpanjangan mungkin melemahkan dolar berpanjangan iaitu kalau katakan Fed menurunkan 25 basis point untuk pada bulan 9 tetapi tidak diikuti oleh pemotongan seterusnya iaitu selepas 3 bulan ataupun selepas 6 bulan ataupun selepas tahun, US dollar masih dilihat dalam keadaan kukuh. So untuk jangkaan kami kita lihat Fed akan memotong dalam keadaan berkala. So dengan keadaan berkala ini dia menyebabkan Malaysia ringgit akan menjadi kukuh. Baik, terima kasih diucapkan kepada Muhammad Siddiq Jantan, Ketua Penyelidikan Pelaburan UOB Kayhian Wealth Advisors atas perkongsian itu tadi, dan kita akan terus dengan perkembangan GWSME. Dibawakan oleh penaja utama jelajah Jiwa SME, Unify Business, rakan digital pilihan anda. Baik, seni pertukangan besi terutama dalam pembuatan parang dan pisau serta sarung secara tradisional terus mendapat sambutan memberangsangkan dalam kalangan masyarakat di negara ini. Walaupun penghasilan peralatan berkenaan secara moden menguasai pasaran, namun nilai seni serta kehalusan pembuatan secara tradisional meletakkannya dalam kelas tersendiri. Hamdan Ngah, 40 tahun, dari Filda Kertih 5 Kemaman, telah mengusahakan bengkel pertukangan besi sejak 7 tahun lalu, hasil kemahiran yang dipelajari daripada bapanya. Dia yang dibantu adiknya Muhammad Rahim Ingah 27 tahun berkata, setiap produk dihasilkan dengan halus dan teliti bagi memastikan kepuasan pelanggan. Tembok pakar tapi untuk betuk dia, kita nak betuk kita kena pakai manual lah. Kalau untuk besi-besi tebal, kita pakai mesin. Kalau mesin ni cepat sikit, kalau pakai besi-besi spring yang tebal-tebal untuk buat parang, kita pakai mesin lah. Kalau untuk pisau lapah soning, pakai ketuk ni je. Menurutnya, dia turut melatih penduduk tempatan terutama golongan muda yang berminat untuk mendalami bidang berkenaan. Kita ada orang main belajar malam-malam. Kita ajar buat sarung. Kalau kita buat orang tak dang. Tu ya ramai kawan-kawan mari. Mari tolong buat sarung. Macam ke siang kita ngetuk, kita buat pisau je. Kalau malam ni kita buat sarung.
Hamdan mengakui platform media sosial memberi impak positif serta nilai tambah terhadap perniagaannya serta berhasrat mengembangkannya dengan melahirkan lebih ramai tenaga mahir di bidang berkenaan. Dibawakan oleh penaja utama jelajah jiwa SME, Unify Business, rakan digital pilihan anda. Baik, waktu ini kita akan berikan perkembangan pergerakan ringgit dan juga Bursa Malaysia di mana ringgit dijangka naik berbanding dolar Amerika Syarikat minggu ini disokong oleh jangkaan pasaran bahawa Amerika Syarikat akan menurunkan kadar faedah. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalah Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata pasaran menjangkakan negara Uncle Sam akan menurunkan kadar faedah seiring dengan unjuran kebarangkalian kadar faedah dunia WIRP. Alat WIRP yang digunakan oleh pedagang menjangkakan 105.5% kebarangkalian untuk Rizab Persekutuan menurunkan penanda aras kadar faedah pada bulan September. Justru beliau berkata ringgit mungkin kekal sekitar paras RM4.64 dan RM6.45 pada beberapa minggu ini dengan data ekonomi Amerika Syarikat menjadi faktor kritikal untuk dipantau. Ketika ini Afzanizam berkata paras sokongan semasa adalah pada RM4.6505. Namun jika ringgit melepasi paras itu, tahap sokongan seterusnya ialah pada RM4.6140. Afzanizam berkata indeks pengurus pembelian IPP Amerika Syarikat untuk pembuatan dijangka kekal pada 49 mata pada bulan Julai, kekal di bawah 50. Selain itu, data gaji bukan ladang NFP negara itu dijangka turun kepada 175,000 pada Julai daripada 206,000 pada Jun dengan kadar pengangguran kekal stabil pada 4.1%. Secara keseluruhannya, Afzanizam berkata penurunan kadar faedah mungkin akan berlaku sejajar dengan ramalan WIRP. Baik, kita akan tunjukkan sedikit data berkenaan ringgit di mana ringgit terus mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat didorong minat belian dalam keadaan jangkaan penurunan kadar faedah oleh ekonomi utama. Baik, saya akan terus tunjukkan setakat pada pagi ini pergerakan ringgit ataupun prestasi ringgit setakat 9.32 pagi berada pada paras 4.643 mengukuh sedikit menjelang mesyuarat FOMC pada minggu ini. Dan kalau kita dapat lihat dalam sekitar tahun ini, kita dapat lihat bermula pada September tahun lalu ringgit di paras yang kukuh bergerak pada November menyusut di mana kalau kita lihat pergerakan ringgit itu kalau menaik itu menunjukkan penyusutan ataupun penyusutan nilai ringgit, dan di mana kalau nilai ataupun graf itu menurun ia menunjukkan ringgit itu mengukuh. Dan setakat pada pagi ini parasnya ataupun nilainya adalah pada 4.643 ringgit dan dijangka akan menurun jika Rizab Persekutuan akan menurunkan kadar faedah pada mesyuarat FOMC minggu ini. Itu adalah berkenaan dengan prestasi ringgit. Kita akan teruskan dengan pergerakan bursa ataupun prestasi bursa di mana Bursa Malaysia dijangka kekal dalam fasa konsolidasi dengan kecenderungan meningkat buat masa ini sehingga terdapat pemakin baharu. Naib Presiden Pendidikan Equity Rakuten Trade Sdn Bhd Tok Pak Leng berkata walaupun konsolidasi jangka pendek ini, trend jangka panjang kekal meningkat berikutan indeks masih terus melebihi purata pergerakan eksponen EMA 50 hari. Mereka menjangkakan sektor yang perlu diberi tumpuan pada minggu ini ialah perladangan, tenaga dan bank berdasarkan penilaiannya yang menarik. Oleh itu, indeks dijangka akan turun naik dalam julat 1,605 hingga 1,625 minggu ini dengan paras sokongan berada pada 1,600 diikuti 1,592. Pada asas Jumaat kepada Jumaat, FBM KLCI merosot 23.67 mata kepada 1,612.88 daripada 1,636.55 minggu lepas. Pada minggu lalu, Bursa Malaysia mencatatkan turun naik bermula rendah berikutan aktiviti pengambilan untung dan kelembapan pasaran serantau. Ia meningkat semula dalam tempoh yang singkat berikutan pelabur membeli saham mewah terpilih tetapi kembali rendah disebabkan jualan besar-besaran di peringkat global. Pasaran mencatatkan penurunan berikutan impak negatif Wall Street dan rendah semasa mengakhiri minggu lalu dengan dagangan berhati-hati dalam persekitaran ketidaktentuan global. Bagi minggu baru berakhir, jumlah dagangan merosot kepada 23.24 bilion unit bernilai 15.63 bilion ringgit daripada 25.23 bilion unit bernilai 18.85 bilion ringgit pada minggu sebelumnya.
Baik, untuk pergerakan bursa saham setakat pagi ini pada jam 9.20, ia menunjukkan peningkatan sebanyak 0.45% dan 7.32 mata dan berada pada paras 1620.20, kekal melebihi paras 1600. Dan kalau kita dapat lihat dalam jangka 1 minggu ataupun 5 hari, pergerakan ataupun prestasi bursa itu kekal melebihi 1600 dan paling tinggi adalah dalam pada hari sekitar hari Selasa, iaitu melebihi 1630 dan jangkaan prestasi yang memberangsangkan bursa ini dijangka akan berterusan sehingga 1640 tak silap saya oleh pakar ekonomi, dan kita akan dapat lihat pergerakan yang positif ini berkekalan sehingga hujung tahun ini, dan jadi setakat pagi ini ialah setakat 9.36 ini adalah 1620. Kalau kita boleh tunjukkan sikit dalam jangka 1 bulan, ia menunjukkan dari sekitar 1580 berdekatan dengan 1600 pada lebih kurang awal bulan Julai lalu, pada awal bulan Julai hari itu, dan pada hari ini ia kekal berada paras 1600 sehinggalah akan mencecah 1640, dan ini yang boleh saya kongsikan setakat pada pagi ini pada 9.21 untuk 29 Julai 2024. Dan untuk perkembangan MSM pula, kontrak niaga hadapan minyak sawit mentah MSM di Bursa Malaysia Derivatives dijangka diniagakan pada kecenderungan menurun minggu ini berikutan permintaan lemah mungkin menjejaskan harga, kata peniaga minyak sawit David Eng. Beliau berkata pasaran juga dijangka diniagakan rendah memandangkan penurunan berterusan pasaran minyak soya. Oleh itu mereka menjangkakan pasaran akan diniagakan antara RM3,850 satu tan dan RM4,000 satu tan minggu ini. Sementara itu CGS International Futures Malaysia Senin Berhad berkata harga berkemungkinan kekal di bawah tekanan dalam beberapa minggu akan datang sekurang-kurangnya sehingga permintaan menjelang perayaan daripada pembeli terbesar India meningkat pada akhir Ogos atau awal September. Bagi minggu yang baru berakhir, pasaran kebanyakannya diniagakan rendah disebabkan tekanan daripada jangkaan pengeluaran yang tinggi pada minggu-minggu akan datang ditambah dengan kelemahan dalam pasaran minyak soya Chicago dan harga oleh sawit dalian yang rendah. Harga MSM fizikal bagi Julai Selatan mengukuh RM10 kepada RM4,060 satu tan pada Jumaat daripada RM4,050 seminggu sebelumnya. Baik, kita akan berhenti lihat seketika, kembali selepas ini. Bila kerja sendiri, semua kena buat sendiri. Tapi, bersama rakan niaga, semuanya dapat ditempuhi bersama. Terdapat sedikit kebimbangan berkaitan dengan peningkatan kos sara hidup dan juga bagaimana untuk orang ramai mengimbangi peningkatan kos itu dengan perbelanjaan hari raya nanti. Sepanjang bulan Ramadan nanti, cuaca dijangka panas kering sepanjang 30 hari berkenaan. Peniaga makanan di Bazar Ramadan dinasihatkan supaya jujur dalam menyediakan makanan, terutamanya dari sudut kualiti dan penjagaan makanan. Lebih banyak aksi sukan mendebarkan secara langsung di Astro Sports Pack. Liga bola sepak terbesar. Pukulan kencang di gelanggang. Kehangatan liga perlumbaan. Ikon di green. Dan juara yang bakal tercipta. Stream kesemuanya di sini dengan apa jua cara hanya di Astro. University Malaya UM is expected to offer a cardiothoracic specialist training course this October. There will be no U-turn on the implementation of the Vehicle Entry Permit VEP for all foreign vehicles entering Malaysia from Singapore. Diesel sales at petrol stations have decreased by 30% within the first week of the fuel subsidy rationalisation on June 10th.
Bertemu kembali, kita teruskan dengan perkembangan ini. Petroleum Nasional Berhad Petronas diberi tempoh tambahan 3 bulan lagi untuk memuktamadkan rundingan pengagihan gas di wilayah itu yang bakal dikawal sedia sepenuhnya oleh Petroleum Sarawak Berhad Petros. Jika kata sepakat tidak dicapai dalam tempoh berkenaan, maka Petros akan mengambil alih semua aktiviti jual beli gas di Sarawak bermula 1 Oktober depan. Memang mereka minta ditangguhkan daripada 1 Julai dan kita memberi mereka 3 bulan saja. Dia mesti selesai dalam masa 3 bulan. Jadi perbincangan masih ada. Mereka takut dengan saluran gas kepada LNG. Jadi kita kata kita respect that arrangement. Dan kena LNG kita pun ada equity. Kita ada saham dalam LNG. Jadi inilah perbincangan di antara pihak Petros dengan Petronas. Oktober. 1 Oktober. Mesti selesai by Oktober. Kalau tidak, kita akan jalankan kawal sedia. Just like any other. Yang lain semua sudah sign. PTEP sudah bersetuju, Mudalala sudah bersetuju, dan kita ada Shell kita bersetuju. Sekarang ini Exxon pun nak datang ke Sarawak. Exxon. Jadi peluang tu dari sudut kawal sedia gas dan juga mencari gas tu sudah ada perbincangan antara pihak Petros yang sudah diberi kuasa lisen resource manager kita dan juga pihak-pihak pelapor yang lain. Mei lalu, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Seri Julai Narawi dalam ucapan penggulungan Persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak mengumumkan Petros akan mengambil alih 100% operasi pengagihan gas bermula 1 Julai. Dan kedua-dua Kerajaan Persekutuan dan Sarawak untuk mencapai resolusi bersama dalam memastikan operasi sedia adanya tidak terjejas. Selain peluang pelaburan bagi menampung permintaan gas yang meningkat di peringkat global. RHB Research perlu menjangkakan perbelanjaan modal Petronas akan dipotong susulan pengumuman kenaan sekaligus memberi impak kepada keupayaan perbelanjaannya termasuk pembayaran dividen yang besar kepada Kerajaan Persekutuan. Pemberian khas 40% kepada Sabah perlu dilaksanakan dan bukannya dituntut atau dirunding kerana pemberian itu sudah termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Sabah, Datuk Isnin alias Niah berkata, pemberian itu adalah hak negeri Sabah dan seharusnya tidak perlu melalui tuntutan di mahkamah. Tambahnya, Kerajaan Persekutuan perlu menunaikan pemberian itu sesuai perjanjian ketika membentuk Malaysia bersama Tanah Melayu dan Sarawak. Jelasnya, Sabah yang kaya dengan sumber alam semula jadi, seharusnya sebuah negeri yang kaya dengan pesat membangun serta dapat dinikmati rakyat negeri itu, namun sebaliknya berikutan hasil negeri 40% yang tidak dikembalikan Kerajaan Persekutuan sejak 1963. Oh ya, mesti itu hak kita. Itu bukan perlu tidak perlu mau dituntut dirunding. Itu sudah termaktub dalam perlembagaan. Hak kita. Kita minta. Kita bukan mau jawatan yang besar-besar, kita mau hak kita 40%. 60 tahun sudah kita merdeka. Sudah sampai masa untuk kita benda itu dikembalikan pada kita untuk kita nikmati supaya kita tidak lagi dikatakan negeri yang termiskin di Malaysia. Baik, beralih ke berita antarabangsa, Presiden Joko Widodo berada di Ibu Negara Baharu Indonesia untuk bekerja secara simbolik di pejabat baharunya di Nusantara. Jokowi turut menghadiri majlis perasmian Jambatan Pulau Balang yang baru dibina menghubungkan ibu kota baharu itu dengan bandar Balikpapan. Tiba dengan motosikal bersama konvoi, Widodo berkata, jambatan yang menelan belanja RM1.43 triliun adalah lancar dan selesa untuk digunakan. Pembinaan bandar baharu itu bermula pada pertengahan 2022 selepas Widodo mengumumkan Jakarta tidak lagi mempunyai status modal. Ini kerana metropolis itu mengalami pencemaran dan kesesakan, terdedah kepada gempa bumi dan tenggelam dengan cepat. Ibu kota baharu itu adalah kira-kira 2 kali ganda saiz New York City. Pegawai berkata, ia akan menjadi bandar hijau futuristik yang berpusat di sekitar hutan dan taman yang menggunakan sumber tenaga boleh diperbaharui dan pengurusan sisa pintar. Tetapi projek itu telah dibelenggu oleh kritikan daripada pencinta alam sekitar dan masyarakat orang asli. Mereka mengatakan ia merendahkan alam sekitar dan seterusnya mengecilkan habitat haiwan terancam seperti orang utan dan menggantikan orang asli yang bergantung kepada tanah untuk mata pencarian mereka.
Ibu Negara Baharu Nusantara akan dirasmikan semasa sambutan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik itu pada Ogos. Kerajaan Britain mengisytiharkan negara itu miskin dan hancur menjelang penilaian kewangan awam pada Isnin. Alasan itu dilihat akan digunakan Parti Buruh yang baru dipilih untuk menyalahkan kerajaan sebelum ini kerana defisit 20 bilion pound. Dalam pilihan raya baru-baru ini, Parti Buruh dipilih untuk mengemudi ekonomi ke-6 terbesar dunia itu selepas kemenangan besar pada 4 Julai. Selama 3 minggu pertama, parti itu sibuk memaklumkan kepada rakyat bahawa keadaan lebih buruk daripada yang dijangkakan dalam hampir setiap bidang dasar awam. Menteri Kewangan Rachel Reeves dijangka membentangkan hasil semakan fiskal dalam satu kenyataan pada Parlimen. Reeves dijangka menuding jari kepada Parti Konservatif yang memimpin negara selama 14 tahun dengan strategi berbelanja tanpa pendanaan yang jelas. Menurut kenyataan pejabat Perdana Menteri Keir Starmer, penilaian itu akan menunjukkan bahawa Britain sudah miskin dan hancur akibat kekacauan yang dibuat politik populis terhadap ekonomi dan perkhidmatan awam. Tambahnya, beliau akan membuktikan kerajaan terdahulu melakukan komitmen pembiayaan yang besar untuk tahun kewangan tanpa mengetahui dari mana wang itu akan datang. Dalam reaksi segera, Parti Konservatif menafikan dakwaan Parti Buruh dengan menyifatkan ia satu helah palsu untuk menaikkan cukai. Young people told us, in their own words, what was important for their well-being. And those included things like being in a group, safety and unity. And they wanted safe places in the community where they could authentically be themselves. They wanted permanency, spaces that would remain for them. One young person said, "Something I could benefit from is just having a safe place to go. And somebody you could actually confide in and say whatever you need to. Just having safe areas where you can go and not be afraid of the place being torn down or being removed to put up something like condos." If we look at the organizational level, it's important for cities to reduce barriers for access to mental health care and support for young people. One way to do this is by normalizing seeking mental health services. That involves sometimes a cultural shift. But another way is to make mental health care available and affordable to youth in the places where they are. That can mean schools, that might mean on your phone with an evidence-based digital intervention. And it means in the community,
by training people to deliver mental health care and ensuring that that is care that's culturally competent. Young people talked a lot about safety. And for them, safety meant freedom from violence, whether that's assault or harassment. But that freedom also referred to freedom from discrimination. Discrimination based on race or ethnicity, sex or gender, and from discrimination resulting from living with a mental health condition. So at the policy level, city policies and laws must provide these kinds of protections. Green space was a particularly important factor during the pandemic because green space provided access to nature, but it also provided safe places for social interaction. Research points to urban living as a risk factor for poor mental health. So you see higher risk of anxiety, higher risk of depression, higher risk of psychosis. And of course, young people under the age of 25 are those most likely to move to cities for opportunities. Start with young people from the diverse communities of your city. Bring them to the table. This is a really unique time right now because young people around the world are talking about their mental health and they have a lot to say and we need to be able to listen to them. Surround these young people with city leadership, with educators, with urban designers, with healthcare providers. AI algorithm to imitate the best teacher in the world, like Da Vinci plus Einstein together to give every student in this world equal education right to have a personal tutoring for each of them and with very cheap price so that we all can have the best education level in the world. We find their own learning pace and give them the right material, the right coaching and the right exercise. And they can understand that, wow, I can learn and I can learn so easily and I can gain better ability of learning. And so they became very thrilled about it and very confident about learning. When they use Squirrel AI adaptive model, we can, to follow their own pace, to make it very slow, very digestive, and they can understand and they can go faster and faster. It's like pushing the train at the beginning. The minority student, they're doing very poor, but after like half a year and 1 year in Squirrel AI, and they perform better and better. They got very good learning abilities and they can learn just like others.
our class, when we just, taught by the slow pace, we are not fully developed by our brain. But the scoring AI system could, to get all the potential of the brain, they are building their abilities to explore it. And so I think human may be 10 times smarter after decades of using score AI. What we see now that heat waves are more frequent, prolonged, and with higher temperatures, we see that preterm labor is going up. What that means is that women give birth too soon because the body can't cope with the heat. That means that children are born with very low birth weight, and they're disadvantaged health-wise from the get-go. Young newborn children cannot cool down their body. They can't thermoregulate their body the way we do. What we do, we breathe faster and we start to sweat. Babies can't do that. They don't have the same typology of sweat glands yet. So rather than being able to cool down their body by sweating, it leads to organ failure, such as kidney failure. If you look at the staple crops in Africa, we see across the board that staple crops yields are going down by on average 30 to 50%, depending on which region in Africa you are and what specific crop you're talking about. Now imagine that situation with a growing cohort of young people in Africa. The youth bulge is real. Now, if in the first 5 years of your life you do not get enough nutrients, it leads to what we call stunting. Then we have to start adapting our policies across health, nutrition, education, social protection, water and sanitation. It's not always about more money. It is making sure that when we do health or education or other programs, that they're done in a child-centric way, taking into account the unique vulnerabilities of children to climate change. We can simply do better by opening our eyes, by researching more, by having adequate policies that are child-friendly, created, co-created with young people whose future this is about. Apa signifikan dengan pengumuman ataupun berita yang keluar dari media China ini berkaitan dengan hasrat Malaysia untuk menyertai gabungan BRICS? Kita mau dapat lebih banyak umpamanya pelaburan daripada negara China. Kalau melihat kepada Akta Kanak-Kanak 2001, adakah kita terlalu lambat untuk melihat proses untuk meminda akta sedia ada? Kita perlu ada penyelarasan. Kita tak mahu bekerja secara silo. Liga Super luar jangkaan. Setiap perlawanan mampu mengubah kedudukan. Spesialis di saat-saat akhir. Setiap keajaiban penuh dramatik. Anda tidak boleh menulis tweet dalam lawanan ini.
tiada yang mustahil. Sokonglah sepenuhnya demi Liga kita. Liga Super secara langsung di Astro Arena, Astro Arena Bola dan Astro Go. Seterusnya, peminjam Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional atau PT-PTN digesa merebut peluang insentif diskaun bayaran balik pinjaman. Fenomena Equinox menjadikan bumi dan matahari berada pada jarak paling dekat dalam sistem solar. Malaysia berjaya membanteras jenayah berkaitan dadah bernilai 990 juta ringgit sejak 2019. Jangan meletakkan harapan tinggi berhubung soal mencari jawapan pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang 10 tahun lepas. Daulat Tuanku. Hello and welcome to Niaga Spotlight with me, Tamina Kausji. Niaga Spotlight goes through the week in business and future affairs. Market watch, industries, analysis and insights. We've got you covered right here on Niaga Spotlight. Well, today on Future Affairs, we're taking a much deeper look into cybersecurity for businesses. So let's begin by contextualizing this a little. So definitely cyber attacks in Malaysia are expected to remain high on the list of risks throughout 2024, and this will be in particular for businesses in the financial and telecommunication industries. Also, Malaysia experienced 84 million cyber attacks daily, and this was in Q4 of 2022. Additionally, 84% of SMEs in Malaysia were affected by cyber incidents in 2023, and at the same time, those 67% of SMEs believe that only larger corporations are at risk. To help us further contextualize everything with a focus on cybersecurity for business continuity, I have the pleasure of Celine Ting, co-founder and managing director for Open Academy, joining me now in the studios. Celine, welcome to Niaga Spotlight. How are you doing today? Thank you so much for having me. I'm doing good. I'm doing well. Fantastic. So you're taking a little bit time out of your busy schedule to tell us a lot more about cybersecurity for businesses. So tell me a little bit more about why Open Academy also decided to focus on this real emerging arena of threats and risks when it comes to training. Yes. So for Open Academy, our goal is always to ensure that we connect learners directly with industry practitioners. So one of the major things that we wanted to tap into was actually cybersecurity, because as you've mentioned just now with the statistics that you've just mentioned, we can clearly see that there is a huge increase in cyber attacks, right? There's about 117% increase in cyber attacks since the pandemic, actually, in 2020. Yes. So because everything is being transformed digitally, I mean, that's one of the factors actually that as to why we started looking into cybersecurity. It's because we realized there's a rapid growth when it comes to digital transformation. Everybody is looking on the benefits of digital transformation, trying to ensure everything is digitalized, ensure everything is cloud-based, ensure everything is smooth, right? We can connect with each other, making sure that the employees and teams are all connected online. But with that, with digital transformation, that also then increase the risk of actually cyber attacks, cyber threats. And these are things that a lot of businesses actually don't really think about, because it's so easy to just go online. It's so easy to just apply and go to different platforms and tools and things like that. But it's not so easy to think about what would happen if your information gets leaked out, your data isn't protected well. And these are the things that I think a lot of employees and also businesses don't really think about, which is why we wanted to find the correct industry practitioners and connect them to the employees, the learners, the businesses, to make sure that they're learning directly from the people that know what they're talking about. So that is one of the main reasons as to why we decided to go into cybersecurity, the learning content for cybersecurity. That's one of the main reasons why. Number two, it's just like I said, increase in cyber attacks, and everyone's talking about it. Everyone knows it's important, but nobody really knows where to find the correct information. Because again, if you go online, you can probably find a lot of information about cybersecurity. Oftentimes, people don't really know where to start. So our platform or our training actually allows for people to know
kind of like systematically how to even get started with cybersecurity. What is cybersecurity? What is cyber attack? What kind of different threats are there possible online? These are things that we actually cover on our platform to make sure that we cover the fundamentals, right? We want to make sure that everyone is informed fundamentally in terms of cybersecurity and are aware, and they are getting it directly from the industry practitioners themselves. Exactly. So I'm hearing a lot of relevance to the end cycle when it comes to the risks and the threats. But at the same time, let's cycle back a little bit, Celine, and perhaps we can go a little bit deeper into what actually constitutes a cybersecurity risk when it comes to, okay, the way in which SMEs usually do business once they've gone digital, meaning which, for example, you're definitely having all your meetings most likely online. Yes. Face-to-face would only be really important ones. Correct. You could also have the communication aspect with clients, etc. So how do you actually sort of shift the mindset for SMEs and especially smaller business owners to be sensitized that this also involves cyber risk, not just transactions of money and etc.? Exactly. I think with, like you said, just mentioned with communication and with the increase of being remote in general, like being able to communicate online, those factors actually contributes to potential risk when it comes to cybersecurity already, right? So even just something as simple as not setting your password strong enough, like just putting, I don't know, ABCD 1 2 3 4, just doing something your birthday, like that. Yes, your birthday, your last name or something like just putting that, especially with like work emails or you know, the specific portals and platforms that you're using to, you know, put in data and things like that. Just not even thinking about the password is already a cybersecurity threat. It's already a cyber risk in general, because if anyone is able to kind of tap into that platform, they basically have access to all the information that you have. Indeed. Just think about it as a business, and even as a smaller business, as an SME, this information is important, right? Because you're trying to strategize, you're trying to grow, you're trying to do well, and you're trying to, you know, build your credibility and all of these kinds of things. And if a cybersecurity attack or cyber threat happens, and you're not, you know, preventing it from happening, all that effort, your credibility, your operations, everything just stops, because immediately you already know that something is wrong, data is being leaked out, your clients aren't able to trust you anymore because their data is being leaked out. So there are just so many of these things that could potentially happen just with even with smaller businesses themselves, especially on the business and reputation side of things. With bigger companies, maybe companies feel a little bit more reassured, but with smaller companies, these are things that they need to build, right? They need to build the trust, they need to build that kind of reputation with their clients, and not thinking about cybersecurity is really a dangerous thing when it comes to smaller businesses. So even starting from small things, making sure your website is secure, making sure your employees are aware of what kind of passwords they should be setting, what kind of information they should be giving out to people, the links that they send out, are they, you know, do they have expiration dates? Right. Are they able to, you know, are people not able to access those kinds of things? Just understanding those fundamentals will greatly kind of like shift the mindset of your employees, understanding that, okay, these are the important. parameters. Yeah, exactly. And I really hear you on the parameters, because we also have stats which show that about 60% of small businesses that do not deal with a cyber attack, they actually close down within 6 months after the breach. So I think it's all about having a more preventive mindset and approach when it comes to cybersecurity, right? Moving along from there, Celine, I was really interested in asking about Open Academy's perspective when it comes to current factors which are now influencing Malaysian businesses to, all right, we are in the digital sphere, we have that footprint, so now we have to start investing and prioritizing investments in cybersecurity training. What trends are you seeing, particularly in this year, 2024? I think a lot of people think cybersecurity is it's a big word. Right, it's a word that it's kind of like, sometimes it can sound a little bit intimidating, and people or too umbrella. Yes, exactly. Everyone's like, oh, cybersecurity, what does that mean? Do I need to get like, you know, very formal certifications? Do I need to be in the IT field, for example, in order for me to tap into cybersecurry? Is it a ninja team that gets parachuted in? Exactly, right. So it's such a big word, and maybe it's an intimidating word, but actually I think for this year especially, it's just
like I said, tapping into the fundamental of cybersecurity is one of the most important part, because it applies not just to the people working in IT or the people that need the technical skills. It applies to everyone in the company. Right now, everyone is connected. Like I said, you have a phone, you have a laptop, you probably have a tablet. All of these things are connecting you online, connecting you digitally, which all have a possibility of cyber threats. So that means that everyone within the company, whether it's the sales team or the customer service team, or even the managers themselves, the executives, all have a responsibility to be aware or at least understand the fundamental importance of cybersecurity. So I think tapping into that and making sure that your employees, your team, are being informed, right? Whether sitting through specific courses or trainings or just learning content, ensuring they have learning content available to be able to understand more about cybersecurity. That's one thing that's important. And secondly is for companies to start having specific guides or standard procedures when it comes to cybersecurity. So whoever that comes in, when it comes to orientation or when it comes to their first day, they already should have something prepared, even on the cybersecurity side. So besides just setting up your email and understanding the company as a whole, there should be something to talk about preventing cyber attacks, making sure that they're understanding that there's specific phishing scams and things like that that could potentially come from the work that you do. So being aware of that even at the first day of their job is a great way to already start preventing things from happening. So I think these two things, although not very high tech, but are very important things, and I think currently happening right now at this point, whereby employers are looking for ways to be able to upskill their employees and their team at this point. Exactly. So what I'm actually hearing a lot of is that from the stats that we have about industry collated data, about 79% of our SMEs in general, they have increased security budget. But it's good to also hear that they are now trying to approach cybersecurity risk and threat from a bottom up. Yes. So meaning which you basically ought to be getting a digital 101 on your first day, right? Correct. Does it have to be something which falls under your job scope, or is it just part of standard employee, let's call it digital hygiene? Would that be accurate, Celine? I think it's a bit of both. So in general, there should be a fundamental knowledge first, right? So there should be an understanding of cybersecurity. What is it all about? What the categories are, the cyber attacks are, what are some of the things you should do if you realize there is something happening like that. So that so as a fundamental level, I think generally all employees should know. But on a next level, there are definitely roles within the company that have a more important role when it comes to cybersecurity or cyber attacks, right? Like I said, even the IT team or people who are more exposed to doing things digitally, whether it's the healthcare industry, the finance industry, as you mentioned just now, these are maybe industries that are more prone to cyber attacks, or people are more, there are more things for people to slightly more sensitive data, more right? sensitive data. Yeah. So in that situation, I think different roles will require different kinds of upskilling as well. So like I said, if there are people who are in the managerial level, will probably need more of a strategic kind of approach, right? They need to understand that, okay, if this happens, what do we do? What's the next step? What kind of procedure do I need to do? Who do I activate? Who do I, talk to make sure that everything is under control? So these kind are of having like a troubleshooting SOP, but for the day-to-day, right? Correct. So exactly. So for the managers, that's their role, because they kind of manage the people, right? So, but for people who are in IT, though they definitely require more of the technical aspect, right? So these are the people that needs to make sure that they are on the game, on the ball, right? And making sure that they're preventing any more data from getting leaked out, making sure everything is set up right. So they will require more of the technical aspect. So they probably need more certifications, more of the standard, cybersecurity courses. So they may need to go more in depth. Yeah, so it just really depends on the role that the company plays as well. But I think it starts off with the general, then it goes into the role specific, and then you depend on the role that you have, you kind of find the training and the resources that you require. Exactly, depending also, of course, on the size and the specific challenges faced by each sector, right? Right, so getting a little bit deeper into some of the evolving cyber threats which Malaysian businesses are facing. So tell us about how, okay, once businesses are already on the arc of training their employees and making sure they have this BCP. But what about regularity, and how do you ensure that you're updated? Because everything changes literally every day. Every day. Every minute. It's not even every month, it's not even every quarter, right? In the digital space.
I think there are a few ways that you can do this. Okay. So there are, to make sure that things are updated, ensuring that you, for us at least, maybe I can't speak for everyone, but I think for on Open Academy side, we make sure that we always engage with the industry practitioners. We are not just engaged, but we're connected and make sure that we're continuously connected with them. So that means that whatever content that we create, whatever learning content, training courses that we create, is directly from the industry practitioners, which means that they are executing the strategy, they are the ones consulting the clients, they are the one, going through the entire process. So they know what is the latest thing. They know what is the latest cyber threat, they know what is the latest cyber attack, they know what is the current situation in different industries. So making sure that you're always connected with industry practitioners, or ensuring that the content and the training courses are by industry practitioners is an important thing. So making sure you do the background check and things like that. So I think for us, we ensure that we always have that kind of connection with our industry practitioners. So they create the content. Our role is to make sure that the content is digestible and it's easy for people to consume, making sure people understand what cybersecurity is all about, what the course is all about, but we take their experience and insights and turn it into that. So for us, that's what we basically do. Number two, I think it's just having a thought process of customization potentially is something that a lot of training platforms or providers or content providers need to think about. Sometimes general training is great, but having maybe more customizable kind of offers is also a great way to make sure that your content is always updated. What I mean by that is, depending on people in the industry who reach out to you in terms of the training content or the cybersecurity content that they require, and depending on the industry that they have, you kind of customize the lessons or your courses based on them, right? So you look through ensuring that your case studies are updated, ensuring that your scenarios, all these You're kinds of things. looking at the trends. Yes, correct. Looking at that and making sure that those things are always updated. So so I would say like the methodologies to a certain extent and the framework usually is about the same, because it's kind of like standard procedure, but it's always the examples, it's always the case studies, it's always the situation and the scenarios that are always ever changing. Of course, if let's say there's a new threat, that's a little different, but usually it's like the situations that are different. So being able to make sure you customize those parts in your training courses is something that's very important. So that's why, again, back to my first point, industry practitioners are the ones that know the best in terms of what is happening. So we ensure they change the case studies based on the client. So it's most relevant to them. They can apply it directly to the situation that they're currently in. Exactly. And one thing that actually does stand out when it comes to emerging threats is ransomware, which is, unfortunately, once again, Malaysia is top of the list for Southeast Asian countries that have been targeted for ransomware. It was up by about 37% of such attacks, and this was only in 2022. No latest stats, but would you say that actually upskilling at least the businesses who are involved in the training programs, that does actually help them to solidly address such threats as they come in? Yes, I think that is definitely one of the ways that you mentioned. All right, great. So moving along from there, I would actually like to focus a little bit more on let's look at the training courses and how they're tailored to meet specific industries' needs. Let's talk about smaller businesses in particular. In general, what is the usual drop down of threats and attacks, or even their perspectives towards risks that they come to you with? I think with cybersecurity, so beyond the drop downs, I think, like I said, in terms of the framework and the methodologies, they are relatively quite similar, but there are always three things that people that usually cybersecurity training courses are all about. These are usually the main three learning objectives that should be in a cybersecurity course. So if you are taking a course, you should look out for these three things. Essentially, you want to make sure that you want to learn about how you can prevent access by hackers, which is what you mentioned just now, understanding ransomware, phishing, insider threats, whatever it is. So having that how knowledge. to perhaps properly address them when they come in, not to give into a panic and maybe release customer data or even a bribe, right? Exactly, or knowing like the process, right, the procedure on what to do next. If something happens, what do you do? Where do you go? Who do you speak to? I think that's something very important. So understanding how to do that is one. Number two is basically to ensure that there are methods in the cybersecurity training to teach you how to prevent information leaks in general, right? Understanding that
ensuring that employees recognize the potential risk of leaking information and what could potentially happen from there. Like I said, so the case studies actually apply here because I mean, we have seen a lot of different case studies like Yahoo, Facebook having this kind of situation. So understanding, showing them that these are the case studies, these are the repercussions are a great way to ensure that they are aware that, you know, they need to prevent information from basically leaking out. And the last one is to ensure that as a business as a whole is to restrict access to restricted data. That's something that sometimes smaller business don't really look into because it's a small business, right? You have like 10 employees and But at the same time, small businesses are also usually connected to wider supply chains, which then could be piggybacked off by hackers. So because they are a smaller business, like you said, they're also using more third-party tools. Sure. Right? So they're using more They're not vendors. in-house, yeah. Exactly. So you don't really know what's happening with them. So ensuring that you do your research and making sure that they are secure is also very important, and then ensuring that you are also protected on your side, even if you connect to a third-party tool or to a vendor, is also equally as important, essentially. So being able to understand that certain data is restricted, like you know that okay, these are things I cannot allow third-party tools, or even some of the the employees that are not at a certain level to kind of access, being able to ensure you have that kind of differentiation is also crucial as a business owner and for a small business. I hear you on that. Now let's talk about perhaps the biggest influencing factor, which is cost, particularly when it comes to the smaller players, because generally the perspective often is, especially for the businesses which have newly digitalized, they're doing great, but at the same time their cybersecurity risk appetite is low, but the threats are high. So how can they sort of balance that also with limited budgets? What are some affordable ways to get started with this for businesses who know that they need to get on it, but they just don't know how to get started in a proper way? There are actually a lot of resources online. I think even with the Malaysian government themselves, they are also actually pushing cybersecurity quite a bit. Even with I think recently the National Training Week. That's that correct. just happened, NTW, yes, are basically free access to training for your employees, and then they're all on different topics, and cybersecurity was one of them. Being able to access some of these resources are a great way when it comes to setting aside budgets or no budget essentially for trainings. Besides that, there are actually a lot of content online that is actually free to consume. I won't go into like, okay, formal certifications or like, actual formal training, but you are actually able to find good content online for cybersecurity, even platforms like YouTube or even Coursera for like a cheaper amount, for example. Package, for example. Correct. So even our platform also has free discoverable content purely on cybersecurity. Essentially, it's a great series of like 10 videos to just talk about the fundamental of cybersecurity. So even content like that is already accessible online, and usually employers don't actually have to pay a huge amount of budget to be able to access them. So I think the only thing that they need to kind of do is just to make sure they do their research, or they just kind of need to do some QC on their end to make sure that the content is suitable for their employees and to make sure that it's relevant and it's up to date. And end-to-end, ideally speaking, Celine, what would be the time factor taken, let's say for a company that has roughly about 100 to 500 employees, for them to actually get started and to be completely covered, at least for now? What is the time factor involved? Oh, that is a tricky question because, again, it depends on the company and depends on how well-versed the entire company is. Right. Yeah, so you may not have to start from zero, but you also may have to. Correct. Because if, let's say, companies are more digital savvy or they're going through the entire process, usually the employees within the company are kind of already aware in terms of being online and understanding the threats and things like that. So you may not need to start from ground zero. You don't need to go like, oh, what is a cyber threat? They already have an idea, like phishing scams, getting and I just wanted to ask, I'm wondering how many companies actually come and they are now willing to sign up for courses because they've actually suffered a cyber threat or an attack?
do many of them actually come post, or are there also those who are coming in before it happens? There are actually quite a few that come before it happens right now. Right, okay. I think it's because of the awareness right now when it comes to cybersecurity, and even more so over the last couple of years. I think news of like I said just now, like even Facebook or different platforms that are having data leaks, Tesla being hacked. Yes, being hacked. I think it's kind of a scary thing for a lot of businesses. So a lot of businesses are trying their best to figure out where they can get, you know, cybersecurity training, cybersecurity content, and things like that. So I think a lot of companies are actually coming in from the perspective of preventing it, right? Ensuring that their team is upskilled, which I think it's great. It's better to prevent, you know, have the preventive measure rather than have it after. So actually a lot of companies are doing preventive. Usually what happens is that they will always come in from the preventive measures, but like I said, maybe they come in from a very, very generic kind of area first, and then unfortunately maybe they don't follow up after that when it comes to generic, because sometimes generic, like I said, depending on the content, it will be enough to raise awareness. It may not be enough to push them to implement certain things, right? Or even to have action if a threat occurs, right? Correct. Because sometimes you don't really know until it happens to you, usually, but at least you have the awareness, so it's less likely that it will happen. Usually the difference is that if it's happened, the companies that approach are very specific. They already know what they're looking for. They know potentially what kind of threats they are already having, and these are things that they have already experienced, so they know exactly what kind of content they're looking for, what kind of learning they are looking for. So that's the main differences between the two. Usually it's always like the first step is here, the preventive measures, and then the deeper end. Hopefully, I mean, ideally, if companies already know that this is important, they could go one step further, even in the preventive steps. But usually that's kind of the main differences when it comes to companies reaching out to us for content like Understood. Very interesting indeed. And I'd like to ask you about as we move towards closing the conversation, Celine. Now, the wider statistics show us that there's actually about a need for 30,000 skilled employees who are specifically cybersecurity experts. Tell me about why it's also important to sort of shift gears and look at the perspective of training those who are in-house itself, rather than having to increase cost by additionally hiring specific specialists, and also the fact that it actually has to happen now. We can't really wait for the wider industry to hopefully catch up with that dearth of human talent in about maybe 5 to 10 years. Yeah, I think oftentimes companies like to outsource things in general, right? So I think it's easy because they already have the expertise. You just need to tap into that. And I believe that there are definitely things that should be outsourced, right? Obviously, things shouldn't be done in-house. But when it comes to things like cybersecurity, it's definitely important to have someone in-house that is may not need to be an expert per se, like may not need to be like, oh, I know every single thing of cybersecurity, but they need to have the knowledge of cyber. They need to know what happens next. They need to at least be able to manage the situation, because as you've mentioned, you know, cyber threats are increasing. You know, cyber attacks are also increasing. A lot of these things are happening. Having someone in-house is always safest, because this is the person that knows your company the best, right? They know the inner workings of your company. They are able to communicate directly with you. Sometimes having someone that's outsourced, they are also managing multiple people at the same time. Very true. So there's also the human risk factor, right? So there are multiple people that are handling your information, your data, and everything. So it's always good to have someone in the company that is aware of what the company is handling as well, making sure that, you know, there's clear communication there. So I'm not saying that you have to have an entire cybersecurity team, but at least you need to have an expert or someone that's in the company that knows what to do if any of these things happen. Sure. So it's all about fostering that culture of cybersecurity awareness. Celine, thank you so much for your time. I think it's been a really invigorating discussion, focusing on the main pain points. Thank you. Well, that's all we have time for today on Niaga Spotlight. We'll catch you again next week with more business analysis and insights. Here's to a productive week ahead.